Hello kids, how are you all? I hope you all are fine. Today I am going to teach you math subject and today's our topic is counting in tens. Before that, I will teach you some example on the blackboard. So let's start. Counting in tens. The 50s. First of all, tell me what is mean by tens? Yes, tens means a bunch of 10 things or 10 object. It means tens. तर आपल्याला आज या टॉपिक मध्ये काय पाहायचं आहे की 10 ची काउंटिंग कशी करायची. जस्ट लाईक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. These all are counting in tens. आपण हे सगळे 10 च्या काउंटिंग केलेले आहे. So first is the 50s. FIFTIES the 50s. आता 50s आपण कुठून कुठपर्यंत घ्यायचं आहे. सो 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 and 59. These all are 50s because on the 10th place this is number 5. 51, 52, 53, 54 up to 59 या नंबर मध्ये 10th प्लेस ला कुठला नंबर आहे 5 नंबर आहे. and 5 10 means 50 50. okay, so these all are 50s. 51 50 52 59 59. Let's take another example. So we write 4 in the ones place box and 5 in the tens place box. So what is the number become? 5 4 54. 4 ones and 5 tens becomes number 54. This is called the 50s. The 60s. 60s start from 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 and 69. Why you call this 60s? Because on the 10th place this is number 6. या सर्व नंबर मध्ये 10th प्लेस ला कुठला नंबर येतो 6 नंबर येतो. इट मीन्स 6 tens equal to 60 60. Let's take another example. I will write 7 on ones place and 6 on tens place. 7 ones and 6 tens becomes number 67. So these all are the 60s. 60 60 up to 69 69 and the 70s. The 70s कुठून स्टार्ट होतो 69 to 79. 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 and 79. These all are 70 because on the 10th place या नंबर मध्ये 10th प्लेस ला कुठला नंबर येतो 7 नंबर. इट मीन्स 7 tens equal to 7070. okay, I will take 5 number on the ones place and 7 number on the tens place. It becomes number 75. 5 ones and 7 tens become number 75. In this way we have to see the counting in tens. The 50s, the 60s and the 70s. Now let's see some example from our math textbook. For this, open page number 9090. The 50s. Write the number 1 has been done for you. We have give some ones and tens number here and you will write the correct number. एक आपल्याला करून दाखवलेला आहे. पहा इथे काय दिलेले आहे 2 ones and 5 tens becomes number 52. आता इथे आपल्याला काय दिलेलं आहे 5 tens and 5 ones. म्हणजे आपण ones च्या बॉक्स मध्ये 5 राईट करायचं आहे आणि 10 च्या बॉक्स मध्ये 5. 5 ones and 5 tens becomes number 55. Then
we have to solve these two remaining example. 5 tens and 5 tens and 7 ones is number, जो नंबर आहे आपल्याला तो इथे राईट डाऊन करायचा आहे. ओके, देन द 60s. द क्वेश्चन इज राईट द नंबर 1 हॅज बीन डन फॉर यू. 6 tens and 6 ones become number 66. Then 6 tens and 4 ones. So I write 4 on 1 place and 6 on 10th place. So what number becomes? Number 64. You solve these two remaining example. The 70s. Question is write the number 1 has been done for you. एक आपल्याला पण करून दाखवलेला आहे. काय आहे क्वेश्चन? 7 tens and 2 ones is number 72. Then second is 7 tens and 4 ones. I will write 4 in ones box and 7 in tens box. What number becomes? Number 74. You solve these two remaining example in this way. तुम्हाला अशा प्रकारे रिमेनिंग जे एक्झाम्पल आहे ते सॉल्व करायचे. टेन्स पाहायचा आहे आणि वन्स पाहायचा आणि तो नंबर इथे राईट डाऊन करायचा आहे. ओके, सो कम्प्लीट युअर वर्क. ओके देन, बाय किड्स.